Xin chào quý vị, và tôi xin lỗi vì tiếng Việt của tôi không tốt lắm. Tôi muốn nói về hiện trạng và những cách thức mà các dân cử của chúng ta thực hiện tại thành phố Westminster. Đây không phải nói về vấn đề chính trị hoặc đảng phái, mà nói về một chính phủ tốt. Trước hết, tôi rất khó hiểu vì sao Phó Thị trưởng PhoBolsaTV và nghị viên Charlie Nguyễn lại chống đối mạnh mẽ việc công nhận và tuyên thệ sẽ tuân thủ nguyên tắc đạo đức và ứng xử của Hội đồng thành phố Westminster. Và vì sao họ lại quá công khai tấn công nghị viên tài đỗ. Nhưng bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên chút nào nữa về việc Phó Thị trưởng PhoBolsaTV và nghị viên Charlie Nguyễn bị chống đối, vì chính họ không phải lúc nào cũng hành động theo nguyên tắc đạo đức khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đạo đức. Và tôi có thể chứng minh điều này. Ví dụ như khi xem lại cuộc họp của Hội đồng thành phố vào ngày 29 tháng 1, thì Phó Thị trưởng PhoBolsaTV đã bổ nhiệm cho con gái của nghị viên Charlie Nguyễn là Christine vào Ủy ban Dịch vụ Công chúng và Giải trí. Nghị viên Charlie Nguyễn bổ nhiệm Westminster là con của bà PhoBolsaTV vào Ủy ban Kế hoạch. Việc bổ nhiệm con cái hoặc thân nhân của các nghị viên là không tuân theo nguyên tắc đạo đức, gây ra mâu thuẫn về quyền lợi và là một hình thức tập trung quyền lực trong phạm vi chính quyền thành phố. Nhiều thành phố và doanh nghiệp xem đây là chủ nghĩa gia đình trị và họ không cho phép như vậy. Cách khắc phục là đưa Westminster và Christine Nguyễn ra khỏi ủy ban ngay lập tức. Thị trưởng Trí Tạ đã bổ nhiệm Linh Nguyễn vào Ủy ban Giao thông. Linh Nguyễn là một ký giả cho tờ báo tiếng Việt lâu đời nhất tại Westminster. Đó là nhật báo Người Việt. Thị trưởng Trí Tạ đã từng bổ nhiệm Linh Nguyễn vào Ủy ban Giao thông cách đây 2 năm. Điều này đi ngược lại nguyên tắc đạo đức của Hiệp hội các nhà báo khi nhận bổ nhiệm một chức vụ chính trị từ một người mà mình sẽ viết bài về họ. Các ủy viên của thành phố Westminster là những người làm việc bán thời gian và được trả lương, được nhận hưu bổng như những nhân viên làm việc bán thời gian. Hãy xem lại những tài liệu về ngân sách của quý vị. Như thế, điều mà tôi sắp nói ra thật sự làm tôi giật mình. Trong cuộc họp cùng ngày 29 tháng 1, không có ai trong quý vị nhận thức rằng quý vị đã bỏ phiếu để xác nhận cho con trai của bà Kimberly là Westminster cho vị trí trong Ủy ban Kế hoạch. Cũng như việc thị trưởng bổ nhiệm cho Westminster vào vị trí trong Ủy ban Công dân Giám sát. Không ai có kháng nghị về vấn đề bổ nhiệm này. Bà đã bỏ phiếu để xác nhận cho con trai bà đến 2 lần, và Charlie đã bỏ phiếu để xác nhận cho con gái của ông ấy. Thị trưởng bỏ phiếu xác nhận 2 lần cho con trai của bà phó thị trưởng. Điều gì đang xảy ra ở đây? Đây rõ ràng là chủ nghĩa thiên vị và gia đình trị, và chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này nữa đâu. Cách khắc phục ở đây là loại ra ngay lập tức Linh Nguyễn ra khỏi vị trí anh ta được bổ nhiệm. Anh ta là nhà báo mà. Các vị cứ làm như trò đùa vậy. Loại Westminster ngay lập tức ra khỏi 2 vị trí được bổ nhiệm. Và nhân tiện nói cho rõ rằng không có ai xem xét đơn của anh ta một cách kỹ lưỡng, vì việc này rất khuất tất. Và chúng ta cũng nên loại ra Christine là con gái của Charlie Nguyễn. Xin cảm ơn.
Good evening, and I apologize that my Vietnamese is not very good. I'd like to speak about the status quo and how things are done by our elected officials in Westminster. It's not about politics or partisanship. This is about having a good government. At first, I was mystified as to why Vice Mayor Kimberly Ho-Side and Councilman Charlie Nguyen would so strongly be opposed to adopting and swearing to abide by a Westminster Code of Ethics and Conduct, or why they were so publicly attacking Thai Do. But now I'm not at all surprised that Vice Mayor Kimberly Ho-Side and Council Member Charlie Nguyen are opposed, because they themselves are not always conducting themselves in an ethical manner when performing their ethical duties, and I can prove it. For example, looking back at the January 29th City Council meeting, Vice Mayor Kimberly Ho-Side appointed Councilman Charlie Nguyen's daughter, Christine, to the Community Services and Recreation Commission. Councilman Charlie Nguyen appointed Kimberly Ho-Side's son, Weston Side, to the Planning Commission. The appointment of children or relatives of other council members is unethical, creates a conflict of interest, and the consolidation of power within city government. Many cities and businesses refer to this practice as nepotism, and it is not allowed. The remedy is to immediately remove Weston Side and Christine Nguyen as commissioners. Mayor Tri Ta appointed Lynn Nguyen to the Traffic Commission. Lynn Nguyen is a reporter for Westminster's oldest Vietnamese language newspaper, translates to the People's Daily News. Mayor Tri Ta also originally appointed this man, Lynn Nguyen, to the Traffic Commission 2 years ago. It goes against the Society of Professional Journalists Code of Ethics to accept a political appointments from somebody that you report on. Westminster commissioners are also on the city payroll as part-time employees and receive retirement benefits as part-time employees. I looked this up in your own budget documents. So, and this next one just really really gets me. So on the same day, January 29th, am I supposed to believe that none of you were aware that you were voting to affirm Kimberly Ho's son, Weston Side, to his posting on the Planning Commission, as well as the mayor appointed him to the Citizens Oversight Commission for Mayor SS? Nobody recused themselves from voting on the matter. You voted for your son twice to confirm him. And Charlie voted for his daughter to confirm her. The mayor voted twice to confirm her son. Just what's going on here? This is clearly favoritism and nepotism, and we're not going to stand for this any longer. The remedies here are to immediately remove Lynn Nguyen from his post. He's a reporter. You're kidding me. To immediately remove Weston Side from his 2 positions, which, by the way, apparently no one really went over his application very well because it's pretty puffed up. And we have to remove Charlie's daughter, Christine. Thank you.